Hmm. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solutions. Today we are going to start third lesson, Rio and Gentlemen in Rio and Medio, LBA questions. Okay, start ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. So we start with the grammar section. First question is, as usual, multiple choice question where you will have the question tag. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹಿ ಹಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಥಾಟ್, ಇನ್ ಥಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ auxiliary verb used and the pronoun, isn't it? The auxiliary verb used and plus the pronoun is equal to question tag, right? So here the old man, the pronoun comes here is he, alva. So he anno pronoun barutte. What did he do? ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He hung his head, isn't it? So ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? Did ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So some work he is doing, right? He is hanging his head. So that is did. Okay, ಸೊ ಈ ಹಿ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆತ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ haven't ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ is here? It is in the past tense, right? So didn't he is the correct answer. Option B. ಅದೇ ರೀತಿ they had replastered the old house. They had replastered the old house. So the pronoun is they here. Okay, so and the auxiliary verb you have to take is had. Okay, so what the question tag will be formed here, how the question tag will be formed? Had and they. So here hadn't they had replastered the house. Hadn't they? Okay, so option B, hadn't they, is the correct answer. So didn't they will not come here. ಅದೇ ರೀತಿ haven't ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ had ಇದೆ, there is had here, it is in the past tense, right? So don't ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So correct answer is option B, hadn't they. We'll go to the next question.
Second one, read the conversation and fill in the blanks with the correct if clause from the given alternatives. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. First one, I'll read out the question here. This is the conversation between Rohini and John. Rohini asks here, John, did you bring your camera? ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ತಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ರೋಹಿಣಿ ಜಾನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಜಾನ್, ಓ ಸಾರಿ. ಓ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೋಹಿಣಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. John, if I had brought my camera, we dash taken some photographs. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್, ಯಾವ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವುಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. If I had brought my camera, we would have taken some photographs, right? So will is a future tense, so it will not come. Okay, the correct answer is option C, would have. Next, second one, adrallene Chaitra, if you missed the train, didn't you? ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಳೇ? ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಡಿಡಂಟ್ ಯು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಡಿಡಂಟ್ ಯು, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ. Saina, yes, I went to the railway station at 10:30 a.m. but the train had left at 10:50 a.m. So ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? 10:30 a.m. ಗೆ, 10:00 ಬಟ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಟ್ 10:15 a.m. ಸೊ 15 minutes ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ she missed the train. Who? Saina. Okay, so now Chaitra tells here, if you had gone to the station at 10 a.m. you dash missed the train. Andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ, what is the meaning? If you had gone early to the station, you would have not missed the station, isn't it? ಸೊ ನೀನು ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. If you had gone to the station at 10 a.m. you would not have missed the train alva. So miss ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, would not have missed the train. Option A is the correct answer. What are the options given here? See, would not have, would have, will have, right? You would ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. would ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ verb ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. would not have, ಸಾರಿ, ವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಇಸ್ ಈ ತರದ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗೋನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ would not have. You would not have missed the train. Correct? So ನೀನು ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು would not have. Option A is the correct answer. Third one,
This is the conversation between Mala and Kala. Mala, Kala, you told me on the other day that you would buy a diamond necklace. Did you buy it? ನೀನು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಆ ದಿವಸ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ ಅದರ್ ಡೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಬೈ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರದ ಹಾರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯು ಯು ವುಡ್ ಬೈ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್ ನೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾಲಾ ಕಲಾನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾಲಾ ಆಸ್ಕ್ ಕಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಕಲಾ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ನೋ ಮಾಲಾ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಐ ಡಿಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಶಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಫ್ ಮೈ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ನಾನು ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೋತಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಕ್ಕಳೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಇಟ್ I would not have is a negative. If mother had given money, I would have bought it, isn't it? So, option D kuda wrong. So, correct option is option C, I would have bought it. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದು ವಿನುತಾ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿನುತಾ ಆಸ್ಕ್ ಹಲೋ ಸುಶೀಲಾ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡೌನ್ ಟುಡೇ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪಗಿದ್ಯಾ ಬಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಪ್ಪಗೆ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಓಕೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸುಶೀಲಾ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡೌನ್ ಟುಡೇ ಸುಶೀಲಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಎಸ್ ವಿನುತಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ 2 runs ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ನಿಂದ ಬರೀ 2 ರನ್ನಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಎಸ್ ವಿನುತಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ 2 runs ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ isn't it Vinuta tells now if your team had selected one more fast bowler so the reason for losing here see if your team had selected one more fast bowler your team dash won the match andre your team would have won the match right ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೀಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ Next, fifth one. Reporter asks here, see, sir, what made you choose arts as your career? Reporter ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸರ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ person in front of him what made you to choose you arts as your career okay
Then Satish replies, the person is Satish here. I was left with no other choice. I did not have any choice. That is the meaning here. I was left with no other choice. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay. If I had not lost the power of hearing, I dash become an artist. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಕೇಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ವೈ? ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, isn't it? So will have is a future tense. This option is also not correct. Then would not have, C is the correct answer. Okay, he is already an artist now, but he is telling if he did not lose the power of hearing, he would not have become an artist. Would is also not correct. So here would and have gives you an option of the from the past situation which had not happened, or the opportunity you have lost. Okay, so that gives you the would not have or would have option. Okay. Last one, narrator and Anselmo, the conversation between narrator and Anselmo. Narrator asks, why did you not agree to take extra money? So he has taken some amount of $1,200, in the story. Why did you not agree to take an extra money? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ Anselmo tells now, if the land belonged to me, Nandagi, if the land belonged to me, if I had the land, isn't it? I dash agreed to take extra money. Okay, he has not taken. So what should come here? Already he had not taken. Okay, so he is giving justification for that. If the land belonged to me, I would have agreed to take extra money, right? So illi lost opportunities, it's not belong to him. Okay, so already happened that the land not belongs to him. Okay, so what option you should choose here? Would not have is the not correct answer, isn't it? He has not taken extra money. So he is telling if the land belonged to me, he would have taken extra money. So option B is the correct answer. Should not have ಅಲ್ಲ, will have future, ಇದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so correct answer is option B. If the land belonged to me, I would have agreed to take extra money. So I have not taken now. Okay. Third one. Read the conversation and choose the correct infinitive. Infinitive na choose ಮಾಡಬೇಕು. What is infinitive, students? Infinitive is to plus verb, right? The verb which is preceded by to is called as infinitive. Okay, so infinitive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Infinitive ಅಂದ್ರೆ word ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದು ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ they have given the conversation here. So in the whole conversation you have to choose the infinitive. Options are also given. Okay, I'll read the question now. The old man seeming to be hurt, he is hurt. Okay, so he tells, friend, I don't like to have speak to me in that manner. Okay, very sorry. The manner in which they spoke, the old man didn't like. Storyteller apologetically tells, asking apology. He is asking apology here. Excuse me, please. I never meant to hurt you. Okay, I never meant to hurt you. If I did, I'm terribly sorry. What do you think you would do? Okay. So, what is the conversation here between the storyteller and the old man? So, old man is hurt because of the manner in which they spoke to him. Okay. So, he's asking apology for that. Excuse me, please. I never meant to hurt you. So, in this whole conversation, you have to select the infinitive. The options given here: to hurt, option A, to hurt, option B, think, option C, would, option D, do. So, which is the verb which is preceded by to here? ಟು ಹರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟು ಹರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೋವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನೋವು ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಟ್, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಹರ್ಟ್, ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್. So the option A is the correct answer. Option A is the infinitive. Think is also a verb, but it is not preceded by to, so it is not infinitive. And would is not infinitive. Okay, do is also not an infinitive because no other option is preceded by to here. Second one, conversation between Ashok and Akshay. Ashok is asking, did you miss bus? ಬಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್, ಎಸ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ is preceded by to. Again and again I am telling, verb which is preceded by to is the infinitive. So which one you can see here? To meet, right? I went to meet my friend. So which is the infinitive, children? To meet. Let us see the options. Okay, option A, see here, option A, to meet, option B, went, option C, miss, option D, did. So obviously option A, to meet, is the infinitive. Let us go to the fourth question. Fourth one, read the given conversation and choose the language function to underlined sentences. Different kinds of language functions are given here. You have to choose the correct language function. Okay, so first one, Manju, do you have an extra pen? He is asking Ramu, do you have an extra pen? Then Ramu is asking him again, why you need an extra pen? Why? Yaake kelta idya? Manju, will you lend me your pen? See, he is asking, will you lend me your pen? Ramu, sure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಂಜು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ,
ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ? ವಿಲ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಮಿ, ನಿನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವಿಲ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡೋದು, ಬರೆಯೋಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಮು ಶೋರ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು? ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಆರ್ಡರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್? ಈಸ್ ಮಂಜು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ನೋ, ರೈಟ್. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ. ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮನವಿ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಉಪದೇಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ advice. So it is a request form. Okay, so option C is the correct answer. Option C, request, is the correct answer. Why? Manju is requesting Ramu to lend his pen, right? Will you lend me your pen? Option C is the correct answer. Request. Next one. Second one, Don Anselmo. It is the price. ಇದು ದರ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಟ್, ದರ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್. ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, storyteller tells, yes, I have. Yes, we have agreed. Okay, so do you agree with the price ಅನ್ನೋದು? What is the form of language here? Is it an order? No, it's not an order, right? B, is it a suggestion? No, it's not a suggestion also. So C, asking opinion. Is it asking any kind of opinion? Yes, it is nothing but asking the opinion of Don Anselmo, right? So C, option C is the correct answer. D, advice, is not also not the correct answer. Okay, so the correct answer is option C, asking opinion. Third one, here it is the conversation between Paul and doctor. Paul asks here, good evening, sir. Doctor, very good evening. What can I do for you? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಚೆಸ್ಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ನಾವ್? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ? ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ನಾವ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ನೀನು ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಧೂಮಪಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ನಾವ್? ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೀಕಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಂತ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ವಿಶಸ್. ಯಾವುದೇ ವಿಶಸ್ ನ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ
ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, next, fourth one, conversation between Veena and Samhita. Veena, excuse me, may I use your pen? ನಾನ್ ನಿನ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ? ಸಂಹಿತ, ಎಸ್, ಬೈ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಮೇ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? So it's seeking, option A, seeking permission, option B, offering help, option C, seeking information, option D is seeking help. So which one is correct answer here? She is asking, may I use your pen? Means she is asking her permission to use her pen, right? So correct answer should be option A, seeking permission. It's not offering any help, it's not seeking any information, or it's not seeking any help. Okay, so she is, Veena is asking her opinion, permission to use her pen, that is seeking permission. Okay, ಸೊ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನಿಲ್, ಕುಡ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ಎಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ಈ ನನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಹುಲ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಾ, ಓಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅನಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರಾಹುಲ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್? ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಅನಿಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪತಿ. ಸಿಂಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರುಣೆ. ಓಕೆ, ದಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ತರ ದಯೆ ಕರುಣೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ or is it offering any help? Thank you very much is not any help, right? So D, seeking help. Is he seeking help? He is seeking help in the first line here. Could you drop me at the railway station, right? Thank you very much means it's not seeking help. It is nothing but expressing gratitude towards Anil for agreeing to drop him to the railway station. Okay, so ಇದೇನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next one, fifth one, fill in the blanks with appropriate tense form of the verb given in the brackets. So in the brackets, you will be given some word. So you have to write the correct verb form, tense form. Okay, you have to write correct tense form. Is it past tense, present tense, or past continuous, present continuous, future tense, like that. Okay, so we'll see the
questions one by one. First one. Don Anselmo dashed the sale deed after the negotiation for $1,200. So in bracket they have given sign. So he had already signed the uh, sale deed after negotiation for 1200, right? So it is in past tense. So the correct form is SIGNED, signed. Signed the sale deed after the negotiation for $1,200. Second one, when they dash to, they only laughed and talked back good naturedly in Spanish. When bracket what they have given, bracket ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, be plus speak. Okay, so the correct answer is when they were spoken. When they were spoken to, they only laughed and talked back good naturedly in Spanish. Next, sixth one, fill in the blanks with appropriate preposition. Fill in the blanks with appropriate preposition. The little creek ran dash his land. ಕ್ರೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತೊರೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರೋದು ತೊರೆ. ಓಕೆ, ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರೀಕ್ ರ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೂಲಕ, ಆತನ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತೊರೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ he came dash the office. He came into the office. The day of the sale he came into the office. Seventh one, fill in the blanks with suitable linker. Linkers are nothing but when two sentences are joined using a word that is called linker. It may be conjunction or any other form. Okay, first one, I argued with him dash it was useless. I argued with him but ನಾನು ಆತನ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಆತನ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಆದರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ, I sold them my property dash I knew they were good people. ನಾನು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್.
Eighth one. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. Fill in the blanks with the correct word from the bracket. In the bracket, the two words are given. Okay, so from the two words you have to choose the correct one. So both words you can the pronunciation of both words are the same, but meaning is totally different here. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ವೀಕ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅನದರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ತಗೋತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, WEEK ವೀಕ್ ಅಂಡ್ WEAK ವೀಕ್. ಸೊ WEEK ಅಂದ್ರೆ ವಾರ, 1 week, 2 week, 7 days a week ಅಲ್ವಾ. WEAK ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಯಕ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ವಾರ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ WEEK ವೀಕ್. ಓಕೆ, it took a week to arrange another meeting. The dash stopped his work and went home. The farmer stopped his work and went home ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿ, FORMER ಫಾರ್ಮರ್, FARMER ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ, ಫಾರ್ಮರ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಶಬ್ದ, ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕ, ಫಾರ್ಮರ್ ಡೇಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಆ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈತ. ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗ್ರೋಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ರೈತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಆತ ತನ್ನ ಕೆಲಸ, ರೈತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅಂತ. ಸೊ ರೈತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, FARMER is the correct answer. FARMER. Combine the word in column A with its collocative word in column B. Column A, there are two words given. Okay, in the bracket B, sorry, in the column B, you have some 4 words in the bracket. So these words you have studied in the lesson itself, PROSE 2 itself. So you have to choose the correct word here, collocative word. Okay, so innumerable, kin, trees, birds, hand. Which one you have used here? Innumerable kin. He had innumerable kins. Okay, so innumerable kin ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದರು ಆತನಿಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ innumerable kin, you have to choose kin. Shake dash, legs, ears, branches, hand. What do you what two words you can join here? Shake hands, right? So shake hand andre kai kulukudu. Shake hand. Innumerable kin, shake hand. Okay. Next, 10th one, give one word for the following.
A piece of land in which fruit trees are grown. So a piece of land in which fruit trees are grown. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Orchard ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Orchard is a piece of land where lots of fruits trees are grown. Okay. ಸೊ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆರ್ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ರ್ಯಾಂಚ್, RANCH, ರ್ಯಾಂಚ್. ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈನುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್. Pick out the word which has only 2 syllables. 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್. You have to tell which word has only 2 syllable. Okay. We will see the syllables first and then we will choose the word which has only 2 syllables. Okay. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್. I go, school, general, good. Okay. So I have written the number of syllables here. See, ago. How do we pronounce? A go, right? So A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, O ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ vowels, the number of vowel sounds here, A and O, ago. Okay. So this is a 2 syllable word. School, see here children, school ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್, ಎಷ್ಟು ವೋವೆಲ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್, SCH, school. Okay. OO, even though we have 2 O's here, but it is pronounced as oo ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this is 1 syllable word. So only 2 O's are there, but it is pronounced as a single syllable. Oo, school, 1 syllable. Next, general, GEN, gen, right? ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ER, al, again j, al. Okay. So 3 syllable word, right? E and A are there. Okay. General. Next, good, GOOD. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬರುತ್ತೆ, GOOD. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೋವೆಲ್ಸ್, 2 ವೋವೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವುಡ್, good. Okay. It is also a 1 syllable word. That means here, which is the word which is having 2 syllables? Ago, right? This is 2 syllable word. Which word? Ago has 2 syllables. You have to choose ago as the answer. Okay. Now, in the second question, 4 options again they have given. So which is having 2 syllable, you have to select. So I have written in detail the syllables. Okay. Innumerable, see
ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಇ ಅಲ್ವಾ, ಐನ ಇ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಯು ಯುನ ಯು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ ಆರ್, ಓಕೆ. ಎ ಅಲ್ ಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐನ. ಇನ್, ನ್ಯೂ, ಮಾ, ರೇ, ಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 3 4 5 syllables. So innumerable has 5 syllables. So, same way, see here, little, 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 isn't it? So e and a, right? E and a, okay. Little, 2 syllables. Plan, P-L-A, plan, okay. Only A is being pronounced here. Plan, A, okay. So it is 1 syllable. Kin, in the same way, kin, E, okay. This is pronounced as E, ki. So it is also 1 syllable. So which word is having 2 syllables here? Which word has 2 syllables here? Little, little, okay. 2 syllable word. So that is L-I-T-T-L-E. Little is a 2 syllable word. Twelfth one, write the correct form of the word given in the brackets. So one word is given in the brackets, that's correct form you have to write. My grandmother told me an dash story. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದಳು. So okay, so in the bracket interest, so what you will write here? My grandmother told me an interesting story. An interesting story. Interested will not come, interest is not correct, okay. So story is very interesting. ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದಳು, interesting. There was a great deal of dash about Rain and his family, okay. There was a great deal of conversation. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Conversation about Rain and his family, okay. Conversation. There was a great deal of conversation. Converse correct form is here conversation. Conversation. ಸಂಭಾಷಣೆ. Conversation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಂಭಾಷಣೆ. Thirteenth one, frame a question to get the underlined word as answer. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ as which part of the sentence is being underlined, okay. So that is how you should form a question here, okay. So I'll read the sentence now. Don Anselmo removed his hat and gloves
slowly and carefully. The underlined part is slowly and carefully. So he had removed his hat and gloves. Okay, so slowly and carefully. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ತರ ಆತ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, how did Don Anselmo remove his hat and gloves? He removed his hat and gloves slowly and carefully, right? So the question should be, how did Don Anselmo remove his hat and gloves is the question. Okay. In the same way, second one ivaga, one day they came back to the office to complain. One day they came back to the office to complain. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ದೂರು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್, ದೂರು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ದೂರು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಒನ್ ಡೇ? They came back to the office one day to complain. Okay, so the question should be, why did they come back to the office one day? You should get the answer as to complain. Okay, so to complain means here verb, isn't it? So why did they come? They came to complain. So our question should be, why did they come back to the office one day? Fourteenth one, read the conversation and change the underlined sentences into passive voice. So in English you have active and passive voices, right? So here the active voice sentences are given. You have to convert them into passive voices. Okay, so in the passive voice you will have, here in the sentence, here I'll read first. Seema, where are all the children? Nisha, they are flying kites, sorry, they are flying kites. Okay, so sentence is, they are flying kites. Here they is the subject and kites is the object, right? This is, sorry, here they is the subject and kites is the object, right? So this is the active form. Okay, so they are flying kites. What they are doing? Flying kites. Flying is the main part of the sentence, means action whichever been used in the sentence takes the main form. Okay, so that is active voice. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು passive voice, your object becomes subject and your subject becomes object. Okay, so in most of the sentences we use by. Okay, what we use by here to convert to the passive voice. Okay, so I'm taking kites as the subject and they will become them, by them. Okay, so like that it comes, right? So flying,
here flying is there, right? They are flying kites. So kites are being flying. We will take the help of being here. Okay, so being flown by them. The sentence becomes in the passive voice as kites are being flown by them. Flying ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, flown ಆಯ್ತು, isn't it? So flown by them. So tense ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ change ಆಗುತ್ತೆ. You have to change the tense of the verb here. Okay, so passive voice, what is the passive voice are? They are flying kites. Kites are being flown by them. Kites are being flown by them. Flown is the past participle tense. So we have taken the help of being and flying becomes flown. Okay. Present continuous ಇದ್ದಿದ್ದು present ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ past participle form. ಅದೇ ರೀತಿ see here, author, sir, I request you, Don Anselmo, I sold the trees, don't ask please. The sentence given to change the voice is I sold the trees. Okay, so I is the subject, trees is the object, right? So sold is the verb. Which is the word? Sold. Okay, so sold acts as the main part of the sentence. So it is active voice. You have to change it into the passive voice. So the trees is the object here. I have taken the trees as the subject. The trees were, I am taking the help of were, auxiliary verb. Okay, were sold by me. The trees were sold by me. ನನ್ನಿಂದ ಮರಗಳು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಮರಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು active voice. Okay, so the trees were sold by me. So by is compulsory. Okay, 99% of the passive voices we take the help of by. Fifteenth one. This is about degrees of comparison. How many degrees of comparisons are there? Positive degree, comparative degree, and superlative degree, right? Superlative degree. So Seema is the tallest girl in the class. Tallest. Second one, Don Anselmo was the most generous person in the village. These two are the questions. Okay, we will solve one by one. First one, Seema is the tallest girl in the class. Tallest is superlative degree. Okay, so the degrees of comparison: tall, taller, tallest. Right? Tall, taller, tallest. Tall is positive degree, taller is comparative degree, and tallest is the superlative degree. This sentence is in the superlative degree. The other two degrees we have to write. So positive degree. Positive degree. In positive degree,
Tall should be there. Tall. Okay. So how can I write here? No other girl is as tall as Seema in the class. ಹೇಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಟಾಲ್ ಆಸ್ ಸೀಮಾ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಟಾಲರ್. ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೀಮಾ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. What means, what is the meaning? Seema is taller than any other girl. Seema ಬೇರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಳೆ. ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ. ಓಕೆ, next, second one. Don Anselmo was the most generous person in the village. The most generous. Some words will be written as much, more, most. Okay, so most generous, much, more, most. So positive degree, comparative degree and superlative degree. You can see here the most generous, that is superlative degree. We will write it in the positive form first. Positive degree. No other person was as generous as Don Anselmo in the village. As generous. Generous, more generous, most generous. Okay, so how can you write generous here? Generous, more generous, most generous. So you have to use generous word for positive degree. So how can you write here? No other person was as generous as Don Anselmo in the village. Okay, so I have written positive degree. Next is comparative degree. What should come here? More generous. How can we write? ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಜನರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜನರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಮೋರ್ ಜನರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಜನರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಜನರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ more generous than other person in the village. More generous, that is comparative degree. Okay, ಜನರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜನರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಉದಾರ, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. Sixteenth one. Change the following sentences into reported speech. ನೀವು ಇದನ್ನ reported speech ಅಂತಂದ್ರೆ indirect speech ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. You can write it as indirect speech also. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ indirect speech or reported speech means third person. You are explaining whatever happened in place of the third person. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವರದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜು, ಈ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ರಾಜು,
Are you working in this company? Use reported verb questioned or asked. Rakesh tells, yes, I am. I joined this company last year. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ನೀನು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜು ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ರಾಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಫ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆದರ್ ಆರ್ ಇಫ್. ವೆದರ್, WHETHER. ಓಕೆ, Raju asked Rakesh if he was working in that company is the reported speech pertaining to, related to, are you working in this company. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ರಾಜು asked Rakesh if he was working in that company. Okay, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ರಾಕೇಶ್ ಟೋಲ್ಡ್ ರಾಜು ದಟ್ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಇದೊಂದೇ, ಆರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಾ? ರಾಜು ಆಸ್ಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. Next, Lata. What are you doing? Lata is asking. Nikita is telling here, I am completing my maths homework. Use a reported verb replied. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Nikita, what she is telling, I am completing my maths homework. This you have to write in the reported speech using verb replied. Okay, so answer, how can we write? Nikita replied that she was completing her maths homework. Is ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? was ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I am completing, she was completing. I am completing ಅನ್ನೋದು past tense. When you write in the past reported speech, it will become past tense. I am completing is the present continuous tense. When you are writing it in the reported speech, it will become past continuous. She was completing her maths homework. Understood? So whatever has already been told by Nikita, you are writing it in the reported speech. So if it is in the present tense, it will become past. If it is in present continuous, it will become past continuous in the reported speech. Okay, so I am completing is the present continuous form. So that will become past continuous. Was, she was completing her maths homework. Nikita replied that she was completing her maths homework. If you want, you can add Nikita replied to Lata that she was completing her maths homework. Okay, both forms are right.
So here in the paragraph, the following paragraph has two errors. Edit the paragraph and rewrite it in the answer booklet. Clues are given. So some spelling mistakes or tense forms or some adverbial mistakes are there that you have to correct and write in the answer booklet. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನ ಕುರುಹನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸುಳಿವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೂ, ಸುಳಿವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಲೂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ individual from the descendants of Don Anselmo in the valley of Rio and Medio. Okay. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೆ. ಲೆಸನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, DESCENDANTS. ಹಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ದ ENTS. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ANTS. DESCENDANTS, descendants. That is spelling mistake. Adverbial mistake to be corrected. It took most of the following winter to buy the trees individually. Okay, individual alla, no meaning to that. Individually. Okay, individually from the descendants of Don Anselmo in the valley of Rio and Medio. So I have corrected two mistakes here. See, descendants and individually. Adverbial mistake is individually. So the sentence will become, it took most of the following winter to buy the trees individually from the descendants of Don Anselmo in the valley of Rio and Medio. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು. ಲೀಗಲ್ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು. ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಜನರಸ್, ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್, ಬಟ್, ಓಕೆ, therefore, because, isn't it, as ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು. ಲೀಗಲಿ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೀಗಲಿ ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ corrected. Okay. Second one, conjunction to be corrected. Legally we own the trees, but the old man had been so generous, refusing what amounted to a fortune for. So and ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್, ಆದರೆ, ಬಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ conjunction to be corrected, but both mistakes have been. ಎರಡನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? and ಬದಲು ಬಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಓದೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. there was nothing we could do. Legally we owned the trees, but the old man had been so generous, refusing what amounted to a fortune for him. ಓಕೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ here we have completed the grammar part. Okay, so we have completed the grammar part of the lesson. The gentleman from Rio and Medio the gentleman of Rio and Medio. So in the next class, from the next class, we will continue with the question and answers of LBA. Okay. Thank you, one and all. Keep watching. Okay, we will meet in the next class.